Hi guys, so in this video zan nuna muku step by step yanda za ku understanding ICT feed array matrix. Like wannan concept ne wanda yana da matukar amfani idan kana so ka understanding like ICT or SMC concept, so ya kamata a ce kai understanding wannan feed array matrix nan. So amma ka kumanta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like. This video sponsored by Fastbull. Wannan Fastbull din yana ɗaya daga cikin the biggest financial platform wanda ya kamata a ce yanzu like mutane su dinga amfani da shi. Wanda a cikin wannan platform din like zaka iya technical analysis and then at the same time kuma zaka iya fundamental analysis. Idan muka yi comparing wannan app din da trading view, like zamu ga akwai difference. Akwai features da yawa wanda babu su a cikin trading view. Wasu features din kuma akwai su a cikin trading view amma like sai kai payment. So amma a cikin wannan platform din na Fastbull complete duk wani abu da zaka dinga amfani da shi zaka dinga amfani da shi ne a free ba sai kai payment ko sisi ba. Bari mu fara nuna muku wasu daga cikin features din. So idan muka duba da kanan like yanzu gashi mun riga mun shigo cikin wannan platform din, zamu zo mu fara clicking nan inda aka ce product. Idan muka zo muka clicking nan inda aka ce product like zai ce mana chat, zamu clicking chat. So idan muka duba da kanan like yanzu gashi cikin wannan platform din ya bude mana, zamu ga exactly yanda cikin trading view yake shi ma haka cikin wannan platform din yake idan muka duba. So abu na farko zamu fara yi zamu zo mu clicking nan gefe. Nan gefe nan shine wajen watchlist naka, ma'ana like duk wani asset da zaka dinga trading anan ne zaka zo ka adin nashi. Na farko zamu ga trending. Wannan trending like sune asset wanda suke trending for now kamar yadda muke gani, and then kuma like nan za ga US asset, and then kuma ga crypto. Idan kai clicking za gani ya canza into crypto, sannan ga kuma forex. Idan kai clicking za ga ya canza like zuwa forex, sannan kuma idan kai clicking more like za ga akwai kalan commodity, akwai kalan futures, akwai kalan indices. So wannan shine. Sannan kuma idan ka zo kai clicking wannan alaman button din nan ne wajen search. Maybe idan kana so kai searching wani asset wanda za ka yi adding a cikin watchlist ɗinka, za ka yi clicking. Idan kai clicking let's assume yanzu for example anan let's say mu ce ZAW USDT, that is gold kenan. So idan muka clicking yanzu gashi like mun riga mun yi adding gold, za ku gani like gashi ya bude mana. So wannan shine wajen watchlist naka. Wannan shine wajen watchlist naka. Wannan shine abu na farko da ya kamata ka fara sani. And then kuma kamar yadda kuka sani a cikin trading view like za ku ga akwai time frame wanda ba za ka iya amfani da su ba. Za ka iya amfani da time frame ne kawai da trading view suka baka dama ka amfani da shi. So amma a cikin wannan platform din zaka iya using da any time frame da kake so. Like zaka zo da kanan gefe alaman wannan button din zaka clicking, idan kai clicking zai ce baka add time frame, zaka clicking. Let's assume for example a ce za mu yi amfani da maybe 100 minute time frame. Idan muka clicking gashi nan maybe za mu yi clicking confirm. So da mun yi clicking confirm za mu canza time frame na maybe zuwa 100 minutes kamar yadda kuke gani. So wannan shine features na farko da ya kamata ka fara sani. After wannan features din kuma like za mu ga a cikin trading view mostly mutane like suna so su rarraba chart ɗinsu. Maybe wani yana so da kanan ya sa gold, wani yana so ya sa let's say euro, wani yana so ya sa GPP, maybe wani yana so ya sa bitcoin, wani yana so ya sa ethereum, like S&P, Nasdaq, like mutum da yana so like adding different asset a cikin screen nashi. So amma za ku ga a cikin trading view dole sai kai payment. So amma anan zaka iya adding ba tare da kai payment ba kamar yadda muke gani. Yanda za ka yi shine za ka duba da kanan ga alaman wani icon, za ka clicking wannan icon din. Idan kai clicking za ka clicking wannan line din na farko. Idan muka duba like kamar yadda kuke gani da kanan za mu ga yanzu gashi ya rabu. Za mu ga da kanan like za ka iya adding wani different abu da kake so kai trading. Kun gane ba? Like wannan screen na farko, wannan kuma screen na biyu. Like maybe nan different currency, maybe nan bitcoin, maybe nan ethereum, like different abubuwa da kake so ka dinga trading. Sannan kuma still idan kana so ka ƙara adding wani screen, shi ma za ka zo ka clicking wannan button din nan. Sannan kuma another features like za ka zo ka clicking nan inda aka ce indicators, like za mu gana akwai different indicators wanda maybe duka kana so za ka dinga amfani da su. Za mu gan su like gashi maybe yanzu idan muka adding MACD, so za ka zo nan setting kamar duk wani setting da kake so, za mu ga like gashi ya bude mana. So yanzu let's assume yanzu kana so like kai saving wannan indicator. Normal za ka zo nan inda aka ce template, za ka clicking template gashi nan save as template, za ka clicking. So maybe nan za mu rubuta let's say sunan shi kamar yadda ke gani. Sunan wannan template din kenan kamar yadda muke gani MACD, maybe sai mu danna confirm. So idan muka danna confirm gashi nan ya mana alamar saving. Yanzu idan muka zo muka clicking daga nan za mu ga MACD din mu nan yanzu already mun riga mun yi saving. So anan duk wani template da kake so like za ka dinga saving anytime. Sai muka duba like idan kana so ka canza mai color za ka yi zuwa like clicking. In ka zo za ka iya canza mai any color da kake so, like maybe yanzu mai da shi black color. Za mu gani yanzu gashi ya kuma black color. Su ma wa'innan candle din nan maybe idan kana so ka canza musu color, za mu gani gashi nan wa'innan maybe bullish, bearish duka za ka iya canza musu any color da kake so. So wannan shine cikin platform din. Wannan platform ne wanda complete za ka iya amfani da shi maybe don technical analysis sannan kuma da fundamental analysis. So ku duba kasan wannan video description za ku samu link wannan platform. Idan muka duba daga nan kamar yadda muke gani like za mu ga feed array, like ko kuma mu ce feed array matrix. So like abu na farko zan fara muku bayani for now. Bari fara muku bayani akan me dalilin da yasa za ka dinga amfani da wannan like feed array din nan anytime at trading. Kun gane ba?
So dalili idan muka duba daga nan, na farko zai dinga taimaka maka wajen identifying like maybe daily bias ko kuma direction. Kamar yadda kuka san ya ce maka daily bias, like muna da bullish bias and then kuma muna da bearish bias. Ma'ana zai taimaka maka ka gane like wasu kalan traders ne a market nan. Maybe buyers ne a ciki ko kuma sellers ne a ciki. So anytime wannan shine abin da ya kamata a ce ka sani as a trader. Dimo ka shiga market like ka yi duba ka ga let's say buyers ne a ciki, so ka san a wannan time din kawai like zaka dinga duba opportunity na buy ne. Dimo kuma ka shiga market like kaga sellers ne a ciki, ka san a wannan time din kuma zaka dinga duba like opportunity na sell ne. Kun gane ba? So wannan shine abin da zai dinga taimaka maka. So da muka duba kuma like zamu ga mun ce FD array. So wannan FD array din nan like fee din nan yana nufin premium, and then D din kuma yana nufin like discount. Shi kuma wannan array din nan like yana nufin kamar list of tools. Kun gane ba? Kamar list of tools, let's say for example nan zamu ga wa'innan su ne tools din. Idan muka duba a premium level akwai wa'innan tools din, zamu ga kamar akwai alt high, gashi nan bearish rejection block, gashi nan bearish order block, fair value gap, liquidity void, like bearish breaker, kamar yadda muke gani gashi nan bearish mitigation block. So a wannan premium kenan. And then still shi ma a discount level shi ma akwai wa'innan like wannan abin da muke ce musu list of tools nan, zamu ga daga nan like akwai maybe outflow kamar yadda muke gani, akwai bullish rejection block, akwai kuma bullish order block kamar yadda muke gani, akwai fair value gap, akwai liquidity void kamar yadda muke gani, akwai bullish breaker, akwai bullish mitigation block. So wa'innan like su ne tools da suka bada wannan array din nan. Kun gane ba? Fee din nan yana nufin premium, D din nan kuma yana nufin discount. So wannan array din kuma like kamar shine muke ce mai list of tools, like wa'innan tools din kenan da suke under premium level da kuma wa'innan tools din kenan da suke under discount level. So like na muku different bayani akan wannan premium and discount nan, like na muku explanation yanda yake. So wannan kamar yadda na gaya muku da farko zai dinga taimaka maka ne like wajen gane let's say daily bias. Ka san a ranar da zaka shiga trading like wasu kalan traders ne a ciki, maybe bullish bias ne ko kuma bearish bias ne. Shine for example zamu gani da kanan level din nan, zamu gani anytime zaka dinga expecting zaka dinga yin buy ne a discount level, and then kuma zaka dinga expecting maybe zaka dinga yin sell ne a premium level. And then idan muka duba wannan shine like low din, and then wannan kuma shine high din, and then 50% level din kuma like shine equilibrium kamar yadda muke gani da kanan. So wannan shine yanda tsarin wannan FD array din yake. So like kun sani na gaya muku anytime idan market tana like off trend za ta create let's say higher low higher high, idan kuma market tana down trend like haka za ta create like lower low lower high lower low lower high. So in Allah ya yarda yanzu zan muku bayani like step by step yanda za ku understanding like wannan matrix nan. So abu na farko da ya kamata ka fara understanding before ka understanding wancan matrix nan shine aka understanding like swing high and swing low kamar yadda kuke gani. Like akwai bidiyon da na nuna muku step by step yadda za ku dinga identify like between swing high and swing low. So na farko dai like wannan ya kasance based on direction inda kake neman market. Maybe idan market tana like off trend ne ko kuma market like tana down trend ne. So kun gane wannan shine abu na farko. So dole zaka je haka identify din ina ne swing high ɗinka, and then kuma zaka je haka identify din ina ne swing low naka, sannan sai kai connecting nasu from swing high to swing low. Kun gane ba? So idan like kana neman buy ne zaka dinga like buy a cikin discount level, idan kuma like kana neman sell ne zaka dinga sell maybe a premium level. Wannan shine number 1 a cikin FD array matrix da ya kamata ka san su, shine muke ce mai alt high and alt low kamar yadda muke gani. Like zamu ga daga nan level din nan like nan ya zo ya creating wani high. So after ya zo ya creating wannan high din, like kun ga wannan shine alt high ba. So the trade din like ya dawo sai da ya zo ya taking wannan liquidity. Zamu ga after trade din yayi taking wannan liquidity, zamu ga da trade din like ya delivery saboda wannan sweep liquidity ne, ya zo yayi taking wannan buy side liquidity ne. And then kuma alt low, shi kuma wannan alt low din shi ma like kamar yadda muke gani a nan level din nan already gashi nan ya creating wannan low din nan. So after ya creating wannan low din nan, zamu ga da trade din ya dawo like ya zo yayi taking wannan liquidity, shi ma wannan sweep liquidity ne. After ya zo yayi taking wannan liquidity like zamu ga da trade din shi ma like ya delivery kamar yadda muke gani, shi kuma wannan zamu ce mai sell side liquidity. So dole ya kamata anytime ka identify din wannan alt high din nan and wannan alt low din nan, like na muku bayani step by step. Maybe za ku duba previous videos na akan yadda za ku dinga identify din like wannan sell side and buy side liquidity, zamu ga internal and external. So wannan za ku iya zuwa like ku je ku duba previous videos na. And then number 2 kuma shine rejection block. So wannan rejection block din like muna da bullish rejection block and then muna da bearish rejection block. So anytime inda zaka dinga identify din wannan rejection block din, zaka duba higher time frame naka. Idan ka duba higher time frame naka, let's say za ga candle guda ɗaya ko kuma guda biyu wanda ya bada long wick, either bullish or bearish.
For example idan muka duba daga nan zamu ga nan ga wannan bearish rejection block din nan. So wannan bearish rejection block din nan let's say nan mun yi identify higher time frame key level namu. So wannan higher time frame key level namu after wannan candle din ya zo ya tafi wannan area sai black ya bamu kalan wani long wick kamar yadda muke gani ya bamu wick yana nuna mana alamun like yayi rejection wannan area kenan. So duk lokacin da trade din kamar yadda muke gani da ya ƙara dawowa ya zo ya tafi 50% na wannan wick din nan zamu ga yana trade din like ya delivery zuwa ƙasa. So wannan shine abin da muke cewa like bearish rejection block kamar yadda muke gani like wannan high time frame key level namu kenan. Sannan at the same time idan muka duba kuma bullish rejection block namu shi ma zamu ga hakan like ya bamu zamu ga wannan candle nan like ya bamu long wick kamar yadda muke gani. So da like trade din ya ƙara zuwa ya zo tapping area so zamu ga inda trade din like ya delivery zuwa sama. So wannan shine abin da muke cewa like rejection block. Anytime abin da zaka yi like zaka koma high time frame naka a high time frame din naka anan ne like zaka samu rejection block like zaka samu maybe candle guda ɗaya ko guda biyu wanda like ya bada long wick either bullish or bearish. Idan ka samu wannan a high time frame naka for example let's say mu ce daily time frame. So like ka samu wannan candle din guda biyu wanda like ya ba kalan long wick din nan kamar yadda muke gani candle ɗaya ko guda biyu. So za ka yi switching kuma like zuwa lower time frame naka that is 4 hour ko 1 hour. A wannan time frame din kuma a shine like za ka samu supply and demand. Kun gane a wannan level din ne an ne za ka samu supply and demand. So maybe za ga yayi expecting wannan supply din ko kuma yayi expecting wannan demand din. So wannan shine rejection. Number 3 kuma shine order block. So normal na san kusan me order block. Order block shine yake matsayin supply ko kuma demand zone. Ko so idan muka duba like muna da bearish order block and then muna da bullish order block. So normal order block kusan yadda ake identify na shi like zaka duba bullish momentum candle at least guda uku ko kuma bearish momentum candle at least guda uku. Like idan bullish ne zaka identify din wannan like wannan candle din na sama like wannan black candle din ko kuma red candle din shine wannan order block naka. Idan kuma bearish ne shi kuma zaka identify din wannan like white candle din ko kuma green candle din nan so shine order block naka. So normal na san kusan yadda ake identify order block. So order block shine yake matsayin supply and demand. Idan baka san yadda ake identify din order block ba zaka iya duba playlist akwai bidiyon da na yi complete bayani akan order block already na san yanzu da kusan me ake nufi da order block. Order block shine yake matsayin supply and demand wanda muna da bullish order block and then kuma muna da bearish order block. Number 4 fair value gap. Like idan muka duba muna da bullish fair value gap and then muna da bearish fair value gap. So idan muka duba da kanan zamu ga like fair value gap ko zai baka like candle ne guda uku wanda at least zai bada gap a wannan candle din. Sannan shi ma nan candle guda uku wanda at least zai bada gap. Wannan shine BC wannan kuma shine CB. Kamar yadda kuke gani wannan shine bullish fair value gap wanda kana expecting idan ya dawo ya tapping zaka yi buy. Wannan kuma shine bearish fair value gap wanda kana expecting idan ya dawo ya tapping shi kuma zaka yi sell. So shi ma na muku full explanation akan yadda zaku identify invalid and invalid fair value. Right. Before mu ci gaba da wannan bidiyon like bari muku bayani akan 101 mentorship nawa. Like idan kana so ka zama funded trader like in just like 3 months I guide naka step by step yadda zaka fara yin trading like from scratch. Zaka iya duba kasan wannan bidiyon wannan description like za ga link na inda aka ce get your mentorship. So wannan mentorship din za a guide naka like step by step ne wannan 101 mentorship ne zan yi guide naka step by step like yadda zaka iya trading. So idan kai clicking like zai kai ka inda zaka min DM. So idan ka min DM like zan tura maka full details akan mentorship din idan kana interest sai kai join. Sannan kuma akwai free community nawa like zamu ga akwai Discord and then akwai Telegram. Duka za ku iya duba asan wannan bidiyon wannan description za ku samu link din su. Number 6 shine liquidity void. Idan muka duba muna da bullish liquidity void and then muna da bearish liquidity void. Idan muka manta ba a previous video na wani ga muku like anytime market tana tafiya ne based on level guda biyu. Daga time da kai identify let's say swing high and swing low naka. So maybe a 50% nawa in level din like maybe zai baka imbalance. So idan baka wannan imbalance din like definitely zai dawo zai rebalance wannan gap din da ya bada. So idan muka duba daga nan zamu ga muna da bullish and bearish liquidity void. So wannan liquidity void din like zai baka large movement of price ne. Let's say idan muka duba daga nan zamu ga like nan gashi nan ya like ya bani gap. Wannan gap din da ya bada wannan imbalance din so muna expecting trade din like idan ya tafi sama like maybe zai dawo zai filling wannan gap din maybe ya filling wannan gap din full kamar yadda muke gani zuwa nan sannan ya koma sama and then ko kuma ya filling nashi like maybe half and then ya koma kamar yadda muke gani. So wannan shine liquidity void wannan shine bullish liquidity void. Dan muka duba like bearish shi ma zamu gani shi ma da kanan like zamu ga gashi yanda yazo ya bada wannan gap din so shi ma muna expecting like maybe zai dawo zai filling wannan gap din maybe ya filling gap din full kamar yadda muke gani sannan trade din like ya tafi bearish kamar yadda muke gani ko kuma ya filling nashi half. So anytime market tana tafiya ne based on wannan direction din nan. So the next one kuma number 6 shine breaker. Kamar yadda kuka sani muna da bullish breaker and then muna da bearish breaker. So anytime ya kamata ka sani idan zaka identify let's say bullish breaker naka ko bearish breaker naka ya kamata at least ka samu liquidity sweep either buy side liquidity or sell side liquidity. For example idan muka duba da kan level din nan zamu ga shine outflow din nan like ya zo ya take liquidity nan after ya zo ya take wannan liquidity like trade din ya yi delivery
sannan ya zo yayi taking wannan high din nan kuma nan yayi closing the body. So after ya closing the body, wannan last candle din nan da ya bada, wannan last bullish candle din nan da ya bada, so wannan shine breaker naka. So zaka jira trade din idan ya zo ya tapping wannan breaker din kamar yadda muke gani, so kun ga inda trade din like ya delivery zuwa like buy, idan muka duba daga wannan zone din, so wannan shine breaker naka, like wannan bullish breaker naka kenan idan muka duba daga nan. Sannan at the same time kuma idan muka duba like bearish breaker, zamu ga shi ma abin da zai bada kenan. Na farko ya kamata like ka bari a yi taking liquidity idan muka duba daga nan. So after an yi taking liquidity zamu ga inda trade din ya zo nan mun samu displacement, after mun samu wannan displacement din nan, so wannan last bearish candle din nan, wannan candle din nan, so wannan shine breaker naka. So the more trade din kamar yadda muke gani da ya zo ya tapping wannan breaker din like ya yi delivery kuma like zuwa sell. So wannan shine inda zaka dinga identify din breaker naka. Muna da bullish breaker and then kuma muna da bearish breaker. Na farko dole zaka identify din liquidity sweep. Idan muka duba daga nan ya zo ya yi taking wannan sell side liquidity din nan, and then kuma nan ya zo ya yi taking buy side liquidity. Wannan shine outflow din, wannan kuma shine outlier din. So wannan shine breaker. So the last one kuma like number 7 kenan shine mitigation block. So wannan mitigation block din muna da bullish mitigation block and then muna da bearish mitigation block. So abu na farko da ya kamata ka fara yi anytime in zaka identify din mitigation block, dole ka je ka duba higher time frame key level naka, maybe ko 1 hour ko 4 hour, like ka je ka identify like order block naka ko fair value gap naka. The more ya tapping wannan zone din zaka expecting buy ko kuma ka expecting sell based on direction in market. So idan ka switch zuwa lower time frame, inda zaka identify din wannan mitigation block din like yana very similar to wancan breaker din nan da na nuna muku. So amma idan muka duba da kanan wannan shine bullish breaker block. Zamu ga da kanan ga wannan outflow din nan wanda akwai liquidity a zone din. So amma like the trade din yazo sai bai zo ya taking wannan liquidity ba. Da bai zo ya taking wannan liquidity ba like kuma sai dan yi sama, after ya yi sama kuma sai zo ya taking wannan din, sai nan wajen yazo ya bada market shift, like ya zo ya bada displacement anan. So wannan displacement din da ya baka a wannan level din nan, like zaka duba like last candle din nan, last bullish candle din da ya bada a wannan zone din, zaka yi mark din shi. So idan kai mark din shi, wannan shine me, wannan shine like bullish mitigation block naka. Kamar yadda muke gani, wannan shine bullish mitigation block naka, like idan ya dawo ya zo ya tapping zone din kamar yadda muke gani ga trade din muna expecting like zai buy, wannan shine bullish mitigation block. So kamar yadda muke gani bai taking wannan liquidity ba, and then ya zo ya bada market shift. So haka identify like wannan candle din nan, wannan last bullish candle din nan. Sannan at the same time kuma idan muka zo muka duba kuma bearish mitigation block, zamu ga shi ma like da ya zo ga wannan outlier din nan, like bai taking liquidity ba, ya fail. After bai taking wannan liquidity ba, ya fail, zamu ga like ya yi delivery zuwa kasa, sannan kuma ya zo nan ya zo ya breaking wannan low din nan, like ya bada market shift. So after ya bada wannan market shift like displacement kenan, so shi ma zaka identify like last bearish candle. Idan muka duba wannan shine last bearish candle, zaka identify na shi, wannan kuma shine me, wannan shine bearish mitigation block naka. So the more ya zo ya kara tapping wannan zone din kamar yadda muke gani, so ga inda market din like kuma ya sell. So wannan shine zaka dinga identify like mitigation block, shine zaka dinga identify din mitigation block. Ka kuma ta anytime ka je ka identify din higher time frame key level naka kamar yadda kuke daga nan. Zamu gani higher time frame key level naka, maybe order block naka ne a higher time frame 4 hour ko 1 hour, ka je ka identify na shi. The more ya tapping wannan zone din nan, like daga nan ne zaka expecting like kai buy ko kuma ka expecting kai sell based on direction in market. Alright, so kamar yadda kuke gani, wannan shine step by step inda za ku dinga identify din feed array matrix naku. Like na ga muku wannan feed din shine ke nufin premium, and then wannan din kuma shine ke nufin discount. So like anytime idan kana expecting zaka yi buy, zaka dinga buy ne a discount level. Anytime kuma idan kana expecting zaka yi sell, zaka dinga yin sell ne a premium level. Kamar yadda muke gani, wannan shine feed array matrix dukan su nan. Like wa'annan su ne like kaman list of tools din da like zaka hada su. Like zamu ga a premium level ga sunan duka na muku explanation nasu from 1 to 7, and then a discount level suma na muku explanation nasu from 1 to 7. Duka wannan su ne like akwai bullish and then akwai bearish. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kuna son cigaba da kawo kallon wannan bidiyo sun, ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan channel din. Peace out.